students, welcome to our channel. Today I am going to explain lymphatic system. So lymph is another fluid which is circulating in our body. It has some main functions also. So maximum lymph is colorless. So lymph ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, సిస్టంలో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయనేది చూద్దాం. సో బ్లడ్ లాగానే లింఫ్ కూడా వన్ మోర్ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో అందుకనే బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అనగానే బ్లడ్ లింఫ్ చెప్తాం. సో మీరు కూడా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమకండి. సో లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ కంటైన్స్ lymph which is fluid, lymph, then lymph vessels, lymph nodes. సో ఒక లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అని మనం చెప్పాలంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ మూడు ఉండాలి. సో lymph fluid, lymph vessels, lymph nodes. Lymph vessels are of two types: lymph capillaries, then lymphatic ducts. So capillaries, lymphatic ducts. So ఇదేదైతే ఉందో అట్లా ఉంటుంది అనుకున్నాం. సో ఇఫ్ యు సీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లింఫ్, హౌ ద లింఫ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అనేది మనం చూస్తే, సో ఫస్ట్ లింఫ్, సో మన బాడీ పార్ట్స్లో నుంచి బ్లడ్, ఫిల్టరింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ విల్ ఫార్మ్ ద లింఫ్. సో మన బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో సిస్టమిక్ ఆర్టరీస్ నుంచి ఆర్టరీస్, ఆర్టరియోల్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్ వరకు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో ఆర్టరీస్ కాకుండా ఆర్టరియోల్స్ నుంచి మనం ఫ్లో చూద్దాం. సో సపోజ్ దీస్ ఆర్ ఆర్టరియోల్స్, దే డివైడ్ ఇంటూ మైన్యూట్ క్యాపిలరీస్. సో ఇవన్నీ క్యాపిలరీస్ అనుకున్నాం. సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ అంతా క్యాపిలరీస్. సో ఇలా ఉన్నటువంటి క్యాపిలరీస్ ఏవైతున్నాయో మనం బ్లడ్ వెజల్స్, అంటే ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ ఇలా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ క్యాపిలరీస్కి రీచ్ అయింది. సో దీస్ ఆర్ ఆర్టరియోల్స్, దీస్ ఆర్ క్యాపిలరీస్ అనుకున్నాం. దీస్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ లైన్డ్ విత్ endothelium which is made up of simple squamous epithelium. This is endothelium. Capillaries లో సింగిల్ లేయర్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఎండోథీలియం. సో మనం చూస్తే ఇదేమో వైడర్గా ఉంది, దీస్ ఆర్ నారోవర్ లూమెన్ ఏదైతే ఉందో వీటిలో నారో ఉంది, వీటిలో వైడర్ ఉంది. సో బ్లడ్ ప్రెషర్తో పాస్ అయినప్పుడు, సో వచ్చినటువంటి బ్లడ్ 120/80 మెర్క్యూరీ ప్రెషర్తో వచ్చినటువంటి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ని రీచ్ అవుతుంది. వన్స్ ఈ క్యాపిలరీస్లో ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్స్ అంటే లింఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ యొక్క బ్లడ్ ఫిల్టర్ అయితే నెక్స్ట్ ఫామ్ ఏదని మనం లింఫ్గా చెప్తాం. సో ఉన్నటువంటి క్యాపిలరీస్ నుంచి సమ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అవుట్ సైడ్. సో వచ్చేటువంటి ఫ్లూయిడ్ బయటకు వస్తుంది. సో సపోజ్ మీరు ఇక్కడ 85% ఆఫ్ బ్లడ్ ఇలా ఉందనుకోండి, సో ఒక 15% అనేది లింఫ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్. సో టిష్యూ దగ్గర ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్గా లింఫ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ లింఫ్ ఈలో చూస్తే లింఫ్ కంటైన్స్, సో మెజారిటీ ప్లాస్మా మైనస్ సమ్ లార్జ్ ప్రోటీన్స్. ప్లాస్మా వస్తుంది బట్ లార్జ్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉండవు, మైన్యూట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. దెన్ లింఫోసైట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ప్లాస్మా కాంపోజిషన్ అంటే లింఫ్ కాంపోజిషన్ చూస్తే ప్లాస్మా ఫ్లూయిడ్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం లార్జ్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఆబ్సెంట్. దెన్ లింఫోసైట్స్ ఉంటాయి, దీస్ ఆర్ ల్యూకోసైట్స్. డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్లో వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్. లింఫోసైట్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. At the same time, there is no RBC in lymph. RBC absent. No RBC. Then no platelets. Platelets కూడా ఉండవు. ప్లేట్లెట్స్ లేవు, RBC ఉండదు లింఫ్. అందుకని RBC లేదు కాబట్టి లింఫ్ ఈజ్ ఇన్ వైట్ కలర్. నేను ఫస్ట్లో చెప్పాను వైట్ కలర్. సో ప్లాస్మా ఉంది బట్ లార్జ్ ప్రోటీన్స్ ఆబ్సెంట్. లింఫోసైట్స్ ఉన్నాయి, వన్ ఆఫ్ ది ల్యూకోసైట్ సెల్స్. దెన్ RBC ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. సో ఈ సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం క్యాపిలరీస్ నుంచి ఒక 15% ఆఫ్ బ్లడ్ పార్టికల్స్ ఫిల్టరేట్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ దెర్ ఈస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాంపోజిషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లింఫ్ అండ్. సో లింఫ్ ఈజ్ ఇది అలా ఉన్నటువంటి లింఫ్ పార్టికల్స్ ఏవైతున్నాయో ఇట్ సర్క్యులేట్స్ ఇన్ ది లింఫాటిక్ వెజల్స్. ఇన్ ది లింఫాటిక్ వెజల్స్ దెర్ ఆర్ two particles, two tubes. One is lymph capillaries, another one is lymphatic ducts. So lymph capillaries చూద్దాం ఫస్ట్. So lymph capillaries also made up of with endothelium which is single lining of a simple squamous epithelium.
సో మీరు ఇక్కడ చూసినటువంటి ఈ పర్టికులర్ ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉందో లింఫ్ పార్టికల్స్ అనుకుంటే ఫ్రమ్ హియర్ దర్ ఈజ్ ఏ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్. ఇవి కూడా సింగిల్ సెల్డ్ ఎండోథీలియంతో ఉన్నటువంటి యూనిట్. సో సింగిల్ సెల్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో వాటితో ఎండోథీలియం ఉంటుంది లోపల. సో లింఫ్ క్యాపిలరీస్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకున్నాం. సో దీస్ లింఫ్ క్యాపిలరీస్ కలెక్ట్స్ ఆల్ ద లింఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ రీజన్. ఈ రీజన్ నుంచి లింఫ్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఇదన్నీ లింఫ్ పార్టికల్స్. సో క్యాపిలరీస్ 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 ఏవైతున్నాయో క్యాపిలరీస్ అన్నీ కలిసి దే జాయిన్డ్ ఇంట్ లింఫాటిక్ డక్ట్స్. లింఫాటిక్ డక్ట్స్. సో వచ్చినటువంటి పార్టికల్స్ ఏంటి? లింఫ్ క్యాపిలరీస్. లింఫ్ క్యాపిలరీస్. క్యాపిలరీస్. సో lymph capillaries they join into lymphatic ducts. So we చూస్తే lymph capillaries లో there is one more type of capillaries that is called as special type of one, that is lacteals. Lacteals అనే part lymph capillaries ఉన్నాయి. So these are nothing but they are present in the intestinal villi. So intestinal villi lo lacteals ఉంటాయి. So lacteals main function, they can absorb fat molecules, fat parts in the form of chylomicrons. సో మీరు చూసినట్లయితే ఇంటెస్టైన్ ఉందనుకోండి, ఇంటెస్టైనల్ రీజియన్లో ఇలా ఉంటే దెర్ ఈస్ అ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ విల్లై. సో దీస్ ఆర్ విల్లై. సో విల్లై ఇలా ఉందనుకో. సో దీస్ విల్లై again they have microvilli particles which contain some brush border appearance. These are microvilli. Microvilli are present on the finger like projections. ఇలా ఉన్నటువంటి microvilli. These microvilli and villi particles in the intestine contains some tubes. Those are called as lacteals. So these are lacteals. Lacteals. So this is lacteal, lacteal, lacteal. So ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ particular part ని lacteal గా చెప్తాం. What is the function of lacteal means they can absorb fat molecules. So we food molecules నుంచి fat ని absorb చేస్తే so this fat is transmitted to the normal particular part, that is lacteals. So fat anta lacteals ki lacteal part absorb చేస్తుంది. That's why lacteals are white in color. So fat ని absorb చేస్తుంది కాబట్టి ఈ lacteals white color లో ఉంటాయి. At the same time they absorb fat in the form of chylomicrons. Chylomicrons. This is one type of lymph capillary which is present in the intestinal villi. So absorb చేసుకుంటాను, fat ని absorb చేసుకునేటువంటి particular part. So capillaries చూసాం. Then we will move into lymphatic ducts. So lymphatic ducts ఎట్లా ఉంది చూడండి. lymph capillaries, then they open into the lymphatic ducts. So suppose కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉన్నటువంటివి lymphatic ducts అనుకో. These lymphatic ducts are of two types. సో మీరు వచ్చేటువంటి పర్టికులర్ పార్ట్ని చూసి అవి ఎలా ఉంటున్నాయి చూడండి. రైట్. సో కొంచెం పైన రాద్దాం, దట్స్ బెటర్ టు రైట్. సో ఇంటెస్టైనల్ విల్లై ఉంది. సో జాగ్రత్త గుర్తుంచుకోండి. సో విల్లై, సో ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ చూస్తే రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్. సో క్యాపిలరీస్ తర్వాత కొంచెం లార్జ్ సైజ్లో ఉండేటువంటివి ఇవన్నమాట. క్యాపిలరీస్ మైన్యూట్ చాలా చిన్నగా ఉన్నటువంటి డక్ట్స్ అనేవి కొంచెం పెద్దవి. రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఓపెన్ ఎట్ ది జంక్షన్ ఆఫ్, నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ, రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఓపెన్ ఎట్ ది జంక్షన్ ఆఫ్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే రైట్ జంక్షన్, రైట్ subclavian vein and right interjugular vein. So ఈ రెండి జంక్షన్ ఇక్కడ ఏది రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఈజ్ ఓపెన్ ఎట్ ది జంక్షన్ ఆఫ్ రైట్ subclavian vein, at the same time right interjugular vein. Same happens at the left side. Left side duct is a thoracic duct and thoracic duct. So this thoracic duct open at the junction of left subclavian vein, left subclavian vein and left interjugular vein. సో సబ్క్లేవియన్ వెయిన్కి జుగులర్ వెయిన్కి ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్ దగ్గర రైట్ లింఫాటిక్ డక్ట్,
థొరాసిక్ డక్ట్ ఆల్సో కాల్డ్ as లెఫ్ట్ లింఫాటిక్ డక్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జంక్షన్స్ దగ్గర ఈ ఫామ్ అయ్యి టోటల్ లింఫాటిక్ ఫ్లూయిడ్ని కలెక్ట్ చేసి అక్కడ వాటిని డ్రాన్ చేయటం అనేది మనం చూస్తుంటాం. సో దిస్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ ఆర్ డక్ట్స్, దీస్ ఆర్ క్యాపిలరీస్, దిస్ ఈజ్ లింఫ్. సో లింఫ్ నోడ్స్ గురించి మనం వేరే ఇంకో వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. సో లింఫాటిక్ వెజల్స్కి క్యాపిలరీస్కి అట్ ద సేమ్ టైం లింఫ్ వెజల్స్కి ఆర్టరీస్ వీన్స్కి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందా అని చూస్తే వీన్స్కి లింఫ్ క్యాపిలరీస్కి లేదా లింఫాటిక్ వెజల్స్కి సిమిలారిటీ ఉంది. దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్. సో వాల్వ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి ఉన్నాయి అనుకున్నాం. దీస్ వాల్వ్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ ది లింఫాటిక్ వెజల్స్. వెజల్స్లో ఎక్కువ వాల్వ్స్ ఉంటాయి. దే రెగ్యులేట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ లింఫ్. సో మీరు చూసినట్లయితే సపోజ్ ఇది మీరు చూస్తే లింఫాటిక్ వెజల్ అనుకుందాం. దిస్ లింఫాటిక్ వెజల్ కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్వ్స్. సో ఈ వాల్వ్స్ ఏవైతున్నాయో అవి రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి లింఫాటిక్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క స్పీడ్ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి. సో అందుకని దీస్ ఆర్ బీడెడ్ స్ట్రక్చర్స్, బీడెడ్ స్ట్రక్చర్స్, బీడెడ్ స్ట్రక్చర్స్గా చెప్పొచ్చు. దీస్ ఆర్ స్వోలెన్ పార్టికల్స్, అంటే చూడటానికి కొంచెం ఉబ్బినట్లుగా ఉంటాయి. సో ఏది నార్మల్ వీన్స్తో కంపేర్ చేస్తే లింఫాటిక్ వెజల్స్. సో అందుకని చూస్తే మీరు స్లైట్ స్వోలెన్ పార్ట్ లాగా మనం లింఫాటిక్ వెజల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కొంచెం ఉబ్బినట్లుగా ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏవైతుందో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో స్వోలెన్ పార్ట్స్ ఆర్ బీడెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు వీటిని, అంటే లింఫాటిక్ వెజల్స్ని. దే హ్యావ్ మోర్ వాల్వ్స్ కంపేర్ టు ది వీన్స్. సో అలా ఉన్నటువంటి పార్ట్. ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో we will discuss about lymph nodes. Thank you for watching.